El pasado 21 de abril, la República Centroafricana se convirtió en el segundo país en declarar a Bitcoin como moneda de curso legal. El 10 de mayo, el presidente del país, Faustan Archange Touadera, emitió una carta de invitación a un pequeño grupo de bitcoiners para que visitaran el país. 14 días después, el 24 de mayo, esta pequeña delegación bitcoiner voló a Bangui, la capital del país. En el podcast de hoy, viajaremos virtualmente a este país centroafricano para conocer un poco más sobre él, de la mano de uno de los participantes de esta primera delegación bitcoiner. Estoy hablando de Nicolas Burtey, CEO de Galoy Money, empresa detrás de la wallet Bitcoin Beach y en buena parte culpable de que hoy Bitcoin sea moneda de curso legal en El Salvador. Mi charla con Nicolas es en inglés y en este podcast encontrarás una versión híbrida con explicaciones extensas mías en la lengua de Cervantes y respuestas por parte de Nicolas en la lengua de Shakespeare. Antes de dejarte con el pod, déjame hablarte de mis sponsors. Todos son empresas que comparten mis mismos valores bitcoiners anti-KYC y que me apoyan haciendo el podcast. Son empresas que utilizo y que sus servicios me aportan mucho valor. Te animo a que les eches un vistazo y que si te convencen, los utilices. Así también apoyarás indirectamente al podcast. HODL es la plataforma web en la que podrás comprar y vender Bitcoin de otros particulares. La gracia de HODL es que en una web te aporta toda la seguridad para que tú te relaciones con gente que no conoces de nada, con la seguridad de que no vas a perder dinero, no te van a estafar ni se van a ir con lo que no les pertoca. He publicado recientemente unos tutoriales sobre cómo hacer todo este proceso, uno muy corto de 2 minutos y luego otros más extensos que suman 40 minutos juntos, en los que podrás ver cómo hacer todo este proceso. Si todavía no estás apilando satoshis como Dios manda, sin K y C, te animo a que le eches un vistazo a HODL y que te registres utilizando el código Lunaticoin, con el que obtendrás un descuento en comisiones para siempre. Y también puedes saltar a su web hermana, a LEN de HODL, en la que podrás tomar y prestar dinero de otros particulares. Funciona muy parecido. Y si te interesa esta parte de las finanzas Bitcoin, te animo a que estés atento porque próximamente voy a hacer una serie específica sobre el asunto. Si estás buscando tomar un crédito utilizando a tus Bitcoin como colateral, anímate y échale un vistazo a LEN de HODL. Luego te quiero hablar de Brains, los chicos buenos de la minería. Brains son unos monstruos, sobre todo lo referente a software Bitcoin para la minería. Si eres minero ya les debes conocer, porque te deben estar haciendo desde ya la vida más fácil, ya sea por su firmware que te permite que tus mineros den más por menos, o su calculadora de rentabilidad, o sus artículos específicos para mineros. Pero si no lo eres, también te va a interesar Brains, porque te van a acompañar de la mano con artículos de calidad y con información detalladísima de cómo está la minería actualmente de Bitcoin. Además, acaban de abrir una cuenta en Twitter específica en español, que te dejaré en la descripción para que estés al tanto de todo el contenido que producen en nuestra lengua. Y por último, Bitrefill, la empresa que me está permitiendo vivir con Bitcoin. Porque sí, no todo el mundo es El Salvador o la República Centroafricana. El resto del mundo tenemos que espabilarnos y encontrar maneras en las que poder consumir cosas con Bitcoin. Y Bitrefill desde hace años y años pues nos hace la vida más fácil. Primero empezó con la posibilidad de comprar tarjetas de recarga móvil para todas las empresas, no todas las empresas, pero para todos los países del mundo. Siempre hay alguna compañía de cada país que está disponible. Y después de eso saltaron a todo lo que son tarjetas regalo. Tienes establecimientos para cada país específico que puedes pagar con Bitcoin. En mi caso, por ejemplo, yo me he amueblado mi nuevo despacho en IKEA gracias a Bitrefill, o compro regularmente en Amazon gracias a Bitrefill, y así con una sinfín de servicios a los que me sería imposible acceder si no fuera por esta gestión y facilidad que nos deja bitrefill.com. Si no les conoces, si no has revisado su catálogo en tu país, no sé qué esperas. Sigue el link de la descripción y sorpréndete con todo lo que tienen por ofrecerte.
Canción de la cantante centroafricana y DJ Mamba, Sango Ibu. La República Centroafricana es un país que, como su propio nombre indica, está en el corazón de África, apenas 4 grados por encima del Ecuador. Tiene de vecinos hasta 6 países: el Chad, Sudán, Sudán del Sur, República Democrática del Congo, el Congo y Camerún, y una población que rondaba los 4,7 millones en 2018. Puestos a comparar con El Salvador, el primer país que adoptó Bitcoin, el país africano cuenta con 1,6 millones menos de habitantes. A nivel de tamaño es también bastante interesante, porque tiene una superficie de 622.000 kilómetros cuadrados. Y para que nos hagamos una idea, esto es 30 veces más grande que El Salvador y 1,23 veces más grande que España. Aunque si comparamos con Latinoamérica, que son países más grandes, pues es 2/3 partes de Venezuela, 1/3 de México y 1/5 parte de Argentina. A 2020, y según el Fondo Monetario Internacional, ocupa la posición 163 de la lista de países ordenados por Producto Interior Bruto. Esto se traduce en unos apenas 430 euros de renta per cápita anual, lo que son 35 euros al mes. Hasta la llegada de Bitcoin, su única moneda de curso legal era el franco CFA, una moneda de 6 estados independientes de África Central, emitida por el Banco de los Estados de África Central, con sede en Camerún, y para los miembros de la CEMAC, Comunidad Económica y Monetaria de África Central, una especie de eurozona. Esta moneda fue introducida en las colonias ecuatoriales francesas de África en 1945. La moneda nació sin valor flotante y con cambio fijo con el franco francés, y por lo tanto no tienen soberanía monetaria. Su valor tiene la misma historia que el de muchas monedas. Primero equivalía a 2 francos. En 1948 a 0,02 francos después de la introducción del nuevo franco que equivalía a 100 de los antiguos. En 1994 se devaluó, nada más ni nada menos que un 50%, a 0,01 francos. Y con este cambio se conectó al valor del euro, y ahora mismo 655.957 CFAs equivalen a 1 euro. Más allá de los datos, vamos con un poco de trasfondo histórico y político para comprender mejor el porqué de la situación del país. Es colonia francesa desde finales del siglo XIX. Obtuvieron la independencia el 13 de agosto de 1960, pero desde entonces no han encontrado ni la paz ni la estabilidad. Primero sufrieron un golpe de Estado en 1965 que llevó a Francia a organizar otro golpe de Estado en 1979. 2 años después, en 1981, el presidente restablecido por Francia, David Dacko, fue nuevamente derrocado por otro golpe de Estado militar de André Kolimba. Kolimba estuvo jugando al perro y el gato con una constitución y democracia hechas a medida y con elecciones fraudulentas hasta 1993, donde sí que cedió a las presiones y celebró unos comicios justos en los que ganó Patasé. Hay que quedarse con este nombre porque después de crear una constitución al año siguiente, Patasé fue presidente, no sin dificultades, 10 años, hasta 2003. Año en el que el militar François Bozizé sí que se llevó el gato al agua y tomó el poder después de varios años de lucha armada contra el gobierno. Y a partir de estos acontecimientos, en 2003, se llega a la Primera Guerra Civil Centroafricana entre Bozizé y el ejército rebelde escindido del ejército de Patisé. 4 años y muchas víctimas después, se firma el 13 de abril de 2007 un acuerdo de paz. Y a partir de ahí, el país intenta volver a la normalidad con una reconciliación nacional y elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales. Pero después de que la inestabilidad reapareciese en 2010 con un conflicto armado en la ciudad de Birao, en marzo de 2013 se produjo un nuevo golpe de Estado por parte de la llamada coalición rebelde Seleka. Y Bozizé huyó a la República Democrática del Congo. Los Selekas pusieron como presidente a Yotodía,
que después de varias idas y venidas con otros países centroafricanos, aceptó ser una especie de presidente de transición, sin posibilidad de reelección. A todas estas, durante el conflicto que llevó a Yotodía a ser presidentes, los Selecas, el grupo que aupó a Yotodía, se ganaron muchos enemigos. Y en paralelo a este conflicto por el poder, se creó un tercer grupo, ¿vale? Aparte de los Selecas y del ejército gubernamental, pues se creó un tercer grupo conocido como milicia antibacala, que básicamente eran milicia anti-Seleca. Por otro lado, a la que el presidente Yotodía obtuvo un poco más de respaldo internacional, este disolvió las fuerzas selecas que ya no le hacían ni caso y había perdido su control, y estas lo abandonaron, convirtiéndose ahora sí en una milicia llamada milicia ex-seleca. Y desgraciadamente, entre estos tres actores, las fuerzas gubernamentales, los ex-seleca y los anti-bacala, es que se da la Segunda Guerra Civil Centroafricana. A nivel político, Yotodía se ve obligado a dimitir en enero de 2014 y es sustituido por Catherine Samba, que fue presidenta interina hasta 2016, año en el que se celebraron al fin elecciones pacíficas. Y el ex primer ministro de Bosizé, no sé si os acordáis que lo acabo de mencionar hace mucho, que fue presidente después de un golpe de estado, pues Faustan Archange Touadera, este ex primer ministro de Bosizé, fue elegido presidente. ¿Por qué hago énfasis en Touadera? Porque es el actual presidente y también el promotor de la ley Bitcoin. El primer mandato de Touadera tuvo más de lo mismo, con más escisiones entre los grupos rebeldes que dieron lugar a nuevos grupos rebeldes que aportaron más violencia e inestabilidad en el país. Francia, que tenía tropas en el país para ayudar a su estabilización, anuncia que lo abandona a finales de 2016. Y con esto, Touadera parece necesitar ayuda de alguien más para controlar esa inestabilidad, o si no, será el siguiente en saltar. Y así aparece un nuevo aliado para el presidente, Rusia, que desde 2017 les ha prestado apoyo político, como por ejemplo solicitando al Comité de Sanciones de la ONU una exención para proporcionarles armas que tenían vetadas, también les ha suministrado armas y capacitación militar. Las últimas elecciones del país centroafricano fueron a finales de 2020 y estas sí que no fueron pacíficas. Volvió a aparecer el golpista Bosizé, presidente cuando Touadera era primer ministro, y este quiso presentarse ahora como candidato opositor a Touadera. Pero el máximo tribunal del país se lo impidió y volvió el asedio de Bangui por parte de los grupos rebeldes. Gracias a la ayuda prestada por Rusia y Ruanda, Touadera pudo repeler el ataque y la Comisión Electoral lo declaró el 4 de enero de 2021 ganador de las elecciones presidenciales. El resto de 2021 fue una especie de reconquista por parte de las fuerzas gubernamentales rusas y ruandesas que forzaron, después de muchos años de intentos, a que los rebeldes se batieran en retirada. Con todo este trasfondo de guerra e inestabilidad política, me pica mucho la curiosidad saber cuál fue tu primera impresión al aterrizar en el país. It was, so I was at the airport, right? I went there by plane. You see that the procedure that you are used to in, I don't know if you fly in the US or in Europe, is different. Like over there, you land to a small, this is an airport from the capital city, Bangui, but it's comparatively to other, capital, very, very small airport. And basically you land on the ground and, there is no this, I don't know the name, but this like tube where you typically go from the airport to finger. So there is no finger. You go to the, the road, and then you go into a room where you have to fill out some paperwork, and like immigration paperwork. Yeah, immigration paperwork, but it's like it's outside and it's unclear, how this is working. Like you see that the infrastructure basically is very, very minimal. So this is the first impression of the country I got, is that this, there is not a lot of infrastructure there, and this is something that I see the rest of the trip, obviously.
I know you were very busy during these 3 days, but did you manage to see some of the country, or it was all about meetings and meeting government officials and so on? So it was mostly meetings, but we, I guess, for a couple of hours, took a taxi and went to see the river and went to have a lunch at a restaurant to see a little bit, what the life looked like. But yeah, it was only 3 days, and we have a pretty sustained, an agenda with a lot of meeting, basically. So we didn't really visit the country or the city much. Why do you think they are adopting Bitcoin as legal tender? So the story is actually I like it because I think it's very similar to El Salvador, and I don't know if this is a pattern we'll see more of it, or if the next country adopting Bitcoin will have a fundamental difference. But you said it yourself, right? Like Central African Republic have had civil war, and it's overall a very poor country, much poorer than El Salvador. And I think so. Like El Salvador, it's a president, so Touadera, that said we will adopt Bitcoin as legal tender, and the reason is that they want something to get out of this poverty vicious cycle that they are into. And so I think they understand that I don't know how much there is an inspiration to El Salvador, but I can't help myself to make the comparison, because obviously I was involved in getting El Salvador to adopt Bitcoin. And so, yeah, I think the president sees that, it's maybe the best opportunity for them to just get out of this poverty cycle and get maybe tourism, get investment, get the attention from the Bitcoin community. So this is why they're adopting Bitcoin as a legal tender. You can also see that they don't have their own currency as a country, so they're using the franc CFA, and so there is a lot of challenge with this currency. So I think this is also why they see an opportunity with Bitcoin. In El Salvador, it was very important, remittances. No? I remember that it was one of the words that was most written and pronounced during those days. Is it the same? Like, is it such a strong reason for Central African Republic to adopt Bitcoin, or is more, as you were saying, like they are thinking about Bitcoin as a tool, change things, no? To I don't know what, but to change the cycle of poverty and war they're in? So I think remittance is one of the reasons. There is not as much remittance, to my knowledge, compared to El Salvador. So El Salvador, we're talking about 25% of the GDP, which is huge. Like, it's one of the country owners that have highest percentage in remittance. I think Central African Republic is more like 3%, 4%. So we're talking about an order of magnitude less money. And the reason is that a lot of people in El Salvador are going to the United States, and they can get better paying jobs there. I think the challenge for Central African Republic is that even the idea of going to, let's say, Europe, right? You go to France, or they speak French, so they might want to be going to a French speaking country. It's not even a real possibility to them, right? So this is why there is some remittance, but it's not significant. So yeah, I think they want to adopt Bitcoin for all the value it provides, right? An argument I've heard repeatedly over this trip is that it's very hard to import stuff in the country. So even if you have the money, because the making wire transfer from Central African Republic to, I don't know, you want to buy a truck, you want to buy tooling for your enterprise, one of the main hurdle is
payment. And so obviously Bitcoin can fix or can help a lot on this, right? So this is one of the reasons the country have a very rich set of resources, whether it's gold, uranium, petrol. Like the country have a lot of petrol. Today it's not being extracted from the soil. So, but like it should be, right? Like why these resources are not being used? I mean, one of the reasons is the civil war that they have experienced over the last, decades. Is one of the reasons there has not been those investment. And so how Bitcoin can remember this is a question mark, right? But I think the assumption is that with Bitcoin, there would be maybe more investment opportunity, and therefore, like they can have the infrastructure to also exploit all these natural resources that the country has. Para hablar del viaje de Nicolas y el resto de bitcoiners, es importante conocer un poco los precedentes. El 21 de abril, Touadera publica su primer tuit hablando de cripto. También es el primer tuit en el que menciona Bitcoin, pero este solo aparece como un hashtag. El 22 de abril se firma la Ley de Regulación de las Criptomonedas en la República Centroafricana. El 26 de abril se hace público un comunicado de prensa del gobierno haciendo un resumen de la ley y de su motivación. Después de estos acontecimientos, Sébastien Gouspilou, un bitcoiner francés dedicado a la minería de Bitcoin, le propuso al gobierno hacer un grupo internacional de bitcoiners para ir a ofrecer sus habilidades y conocimiento al gobierno del país. El 10 de mayo, dicho y hecho, el presidente emite una carta de invitación para 6 personas, un político y 5 bitcoiners. Aunque no pudo participar, es curioso destacar que el matemático y amigo Ricardo Pérez Marco estaba en la lista, pero no pudo ir en este primer viaje e irá más adelante. El 24 de mayo, 14 días después de la invitación, la delegación bitcoiner en la que había varios miembros del equipo de Galoy Money, empresa detrás de la wallet Bitcoin Beach y dedicada a ayudar a promover Bitcoin en los países que deciden adoptarlo, viajó a Bangui para reunirse con miembros del gobierno y de la sociedad civil. How long it was the trip? So 3 days. So it was fairly short, but also very intense. Why were you invited to Central African Republic? What was the purpose of the trip? So Sébastien Gouspilou, who is a French miner, really led the initiative and the delegation. So he reached out to the government body in Central African Republic after the law was active, and the idea was to meet the government entity and also the different enterprise that are in the country, just to assess what this law is about and where the government is at, where the country is at, so that we can get some better idea about as a Bitcoin community how we can help to make sure this country is on the map, right? But it's not because they just voted a law that suddenly everything will go well. And is there anything we can do as a community to help this country? And so the goal of traveling there was to just get more information, and also importantly educate the government, because as I just explained, the law really came from the president, Touadera, and he gets educated in France. He have a PhD in mathematics, so he's very prone to understand Bitcoin from a technical standpoint. But no, there is obviously a lot of ministers now that start looking into this and try to understand it. And one of the things that one of the reasons we went there is because it takes time to understand that Bitcoin is different from crypto, right? Like Bitcoin is really money, and this is really what they should be focusing on, and crypto is these different things. And if they start going into the crypto world, there will be people will get scammed. We see what's happening with Luna over the last months,
And so our goal was also to say, hey, like you should know that, it's not the same thing, right? Like if you really want to focus on the money, like really focus on Bitcoin, focus only on Bitcoin, because otherwise education will become too complex, like, and so it was also our message to say that you should, if you don't know, pay attention and really focus on Bitcoin. It's worth mentioning that the law, at least the press release that they made after the law, it had a few times the word cryptocurrency, but then also they say that what they do is to regulate cryptocurrency but establish Bitcoin as legal tender. So they are not establishing cryptocurrency as a general thing as a legal tender, but no, the legal tender is Bitcoin. A lot of people ask you about other cryptos, or they were already focused about Bitcoin? I think a large part of this trip was to educate about the fact that it's different, and they didn't necessarily add all the context to understand this. And so I think it was a very valuable trip for that matter, like for education, right? At the end of the trip, the president Touadera make a tweet saying, there is really one crypto that matters, and it's Bitcoin. But we don't know yet, if how the country will adopt this legal tender. Like you can see, the government published sort of a white paper, I guess we can call it, called Sango. And there is a website for it. If you look for Sango and Central African Republic, you will find the PDF. And when you look at this PDF, they mention about creating a new city and making NFT. And so there's a lot of keywords that, are like not very... buzzwords. Yeah, a lot of buzzwords, and not very focused to Bitcoin. But at the same time, there is like a mention about Lightning, right? So as a payment step. So it's... But at the same time, you can just, if you understand the context, like, okay, the president really is like enabling this law, and now the minister are working on it. Like many, if not most of them, it's a new world for them, and they're learning about all this, right? And so how, it took me years before I had a really strong point of view about all this, right? Like it's not something that from day one you say, yeah, I understand all this, like it makes sense. Economic, speak for itself, and Bitcoin is different than the other. So this didn't come to me like on day one. And like the country is on this like adoption of Bitcoin for like a month, but it's really like for most people they're only 1 month into it. And so you can understand why like there is also some confusion, and also there is different members of the government with different level of experience in this. Like it's all in this like on-ramp about understanding. Para este podcast no he revisado en detalle este white paper nacional de Sango. Lo que sí he repasado es la ley de regulación de las criptomonedas en la República Centroafricana, y tiene detalles que merece la pena comentar. Primero de todo, es bastante significativo que en el título no aparezca Bitcoin y sí criptomonedas. En el primer artículo, de los 26 que tiene, curiosamente sí indica bien grande que Bitcoin se considerará como la moneda de referencia. ¿Significa esto que es la única aceptada? En el artículo 3 hay una sección de definiciones en la que definen criptomonedas, luego Bitcoin, luego blockchain, mineros y volatilidad. Ojo a la definición de esta última. Volatilidad. Variación observada en el transcurso de una criptomoneda, dado que es moneda desnacionalizada y sin valor fijo. Se intercambian según el patrón oro, dólar o cualquier otra moneda. Así que ya lo sabes. Si no es nacional, es volátil. Es sí o sí. Artículo 6. Todas las transacciones electrónicas en República Centroafricana pueden expresarse en criptomonedas legalmente reconocidas y enmarcadas en los textos reglamentarios. Artículo 7. Las contribuciones fiscales se pueden pagar en criptomonedas. Artículo 8. Los intercambios en criptomonedas no están sujetos a impuestos.
Artículo 9. A efectos contables, la moneda de curso legal utilizada en la República Centroafricana es considerada como moneda de referencia. Esto es, yo no sé si es por la traducción o qué, pero es un poco confuso, porque luego en el artículo 1 hablan de Bitcoin como moneda de referencia y aquí lo vuelven a utilizar este término. No sé si significa esto que se puede llevar también la contabilidad en Bitcoin. Si fuera así, sería algo novedoso respecto a la ley de El Salvador. Artículo 21. Queda excluido de la obligación expresada en el artículo 11 anterior de la presente aquellos que por hecho notorio y evidente no tienen acceso a las tecnologías que permiten transacciones en criptomonedas. Artículo 23. Con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, el Estado garantiza a través del Banco Central, a través de la creación de un fideicomiso, convertibilidad de criptomonedas automática e instantánea en monedas que tienen alternativas legales proporcionadas por el Estado. Bueno, más allá de que es un poco confuso, seguramente también por la traducción, esta jugada del fideicomiso es igual a la que hizo El Salvador. Artículo 24. Todos los actores involucrados en las transacciones de criptomonedas tienen 30 días para cumplir con esta ley desde la fecha de su promulgación. Curioso que en El Salvador se dieron 90 días y aquí solo 30. Me parece bastante ambicioso. Los otros artículos hablan mucho de cómo regular los intercambios, a los mineros y los nuevos organismos que se crearán. Si no me he descontado, en esta ley que tiene 4 páginas más portada, se menciona, ojo, 3 veces a Bitcoin, 3 veces blockchain y 22 veces criptomonedas. They are starting falling down the we could call it now the crypto rabbit hole. They are still very lost inside there, and they are starting to realize what is the right path, or they are curious. They are optimistic about it. I suppose it's one of the good reasons that you were there, no? As a guide, as a Sherpa that was taking them by the hand and guiding them in the darkness. When you were there, you spoke with the president, with government officials, and also with different representatives of civil organizations. I'm curious to know what is the thing they wanted to know the most. I guess one of their interrogation was about how to get adoption, obviously, because it's not because the law is being passed that suddenly everybody use Bitcoin. No, maybe it's worth mentioning that internet and electricity in Central African Republic is very undeveloped. So even like it's not possible to make, for instance, a Zoom call even if you're in the capital city. There is not enough bandwidth for that. Internet generally is not very widely used, right? Like there is a lot of paper, for everything. Not only for payment with cash with a franc CFA, but also the culture is not yet. People use internet for everything, just because the internet connectivity is pretty bad. So it's not like in El Salvador that nearly everybody had a cell phone. So here, cell phones or smartphones are not common? Not common. So only 300,000 people have access to internet. So on a population of about 5 million, so it's like 6% people have internet. So it's very low, right? Some people have, like many people have phone. I believe 2.5 million people have a phone subscription, but it's just it's not data. It's just they can make normal phone call. As we used to do maybe 15 years ago. Like you had the Nokia, and like you could send a text, and so many people have this, maybe half of the population, but people with internet access is limited. And so there is something that is developed, which is interesting, which is mobile money. So Orange is there, the French telecom operator. So you can pay yourself with or like Orange Money. And the way it works is quite interesting. You can send money by, you push money to a phone number, but you have to use like this cryptic
code. You have to like command, like three or 4 digit command, and this is how you can send money with Orange Money. And this is fairly developed in the country. Which, if I compare to El Salvador, like there is no such thing in El Salvador, for instance. So in El Salvador, internet is much more present. Like everybody have a smartphone, and most people have a data. Sometimes the data expired and they take a bit of time to recharge it. But Central African Republic, there is no such internet penetration, but there is this fairly high use of mobile money. It feels, listening to you, it feels a little bit like, for example, if we keep on comparing, of course, to El Salvador, in September, when it was approved, the law, the day after or the same day, you could pay with Bitcoin in McDonald's, no? Or in Starbucks. It was like immediate. But here, more than an immediate thing, it feels like an objective. Like the bill is passed, is approved, but Bitcoin is an objective that will, if we succeed, the country will gain internet, will gain a new economy, and so on. But it's not something thought to be present, or maybe it's something not thought for the people, but more thought for even for the government itself to relate with other governments, to pay for countries' invoices and something like that. Yeah, so I mean, El Salvador have had the advantage that, for instance, Bitcoin Beach was there before El Salvador makes the law, and so there was like really a town in the country to learn from, to go to, and you can see how this works, and you can have a lot of input, whether you're a member of the government or just someone curious in the country. You can drive there and just like see how this works, download the wallet and experiment it. And so there was like places with very high usage of Bitcoin and Lightning at the time the law was passed. It was concentrating in a very specific geographic location. It was not like broadly accepted, but this group like Bitcoin Beach was working on Bitcoin adoption for 3 years. And so, when there was question about, okay, how we can make an education program, right? Like there's a lot of knowledge here that has been developed. Or when it's about wallet, there is already existing wallet you can download and try and see how to pay, right? With Bitcoin Beach wallet, for instance. There is no such initiative that had happened in Central African Republic. So when we travel there is no place we can pay in Bitcoin. And so we went at an hotel. It's funny, the name of the hotel, it's called the Ledger Hotel. But no, the Ledger Hotel accepts Bitcoin. And, maybe that's the first place in the country that you can pay with Bitcoin. But yes, the Central African Republic doesn't have this like initiative that had happened where you can go there and really learn from it. So it's a very different starting point. Todo esto lleva a uno a preguntarse qué hay detrás de la adopción real de Bitcoin en la República Centroafricana. ¿Es, como dicen, una herramienta para conectar al país con el mundo? ¿Es una campaña de marketing barata? ¿Es una herramienta de liberación del colonialismo monetario de Francia y ahora del euro? ¿O, como apunta Juan Ramón Rayo en su vídeo sobre esta misma materia, y que te recomiendo desde ya, podría ser una medida defensiva o preventiva frente a posibles bloqueos comerciales internacionales al ser uno de los países que todavía no se ha posicionado en contra de la invasión rusa en Ucrania? Quizás es una teoría muy desacertada, pero puede que el hecho de que Rusia esté permitiendo a Touadera seguir en el poder repeliendo estos ataques de golpistas y rebeldes sea un factor determinante. Puede que la valoración por parte de Rusia de aceptar Bitcoin para el pago de sus recursos energéticos haya llevado al gobierno de Touadera a pensar a futuro y empezar a apilar satoshis a través de impuestos y bitcoinizar así su tesorería. Bueno, seguramente sean teorías locas, pero yo las dejo aquí para reflexionar. Volviendo a temas menos geopolíticos, en todo este mix de cosas que me explica Nicolás y que un poco he ido viendo por internet,
Me sorprende y mucho el desequilibrio de todos estos elementos. Primero, que la ley es un deseo del presidente que no nace del pueblo. Bitcoin parece un desconocido tanto en la ley como para el pueblo centroafricano. Solo 200.000 personas disponen de Internet en un país de casi 5 millones. Se dieron tan solo 30 días, efectivos teóricamente el 22 de mayo, para acomodarse a la ley. Y lo mejor de todo, siendo Bitcoin peer-to-peer electrónico y digital y a través de Internet, aunque obviamente puede funcionar a través de SMS y también en un papel si quisieras, ¿cómo se piensa esta adopción a gran escala en el país? Did you propose to create a Bitcoin village there? Like the same as Bitcoin Beach, but in Central African Republic? So it's one thing that we are suggesting is that they focus on a specific geographic location to get started, because otherwise, if they try to do it in the country, all over the country right away, it might be harder to get adoption versus spend the same resources on a more focused geographic location. It's definitely something we are recommending to them. What now? What do you think are the next steps that the government will do, and also that you as Galoy will start working on? So I think we should have more Bitcoiners traveling there, right? And try to continue this, I guess, both education program, but also know that, okay, like they have enabled this Bitcoin law, and now there is like a lot of curious that should be traveling there and see how the country is evolving. I think the government is right now need to think about how they really want to do this implementation of the law, of the Bitcoin law. Is it like really focus on Bitcoin, or are they not really focusing on Bitcoin? What we learned during this trip is that there is also some other delegations that have been traveling there since the law, so only a month ago, and the result of the Sango white paper might be the result of the discussion. Some people pushing for NFT or some other things that So they were not pure Bitcoin delegations. So the delegation were in, yes, but we learned that there were some other delegations that were there before. I guess, or I don't know. I mean, we didn't have had a lot of detail about this, but maybe it's not they travel there. Maybe it's just like they had some, call or something. But I think our delegation really try to insist on, like, hey, as a country, could you tell us also, like, do you really want to focus on Bitcoin, or is it like a crypto project? Because the Sango white paper was suggesting more crypto, country versus like a Bitcoin country. And so for us, most of the discussion we have had is about education, about, okay, those two things are different, and it would be helpful for us, the community, to understand where you want to go, because also you have a very different messages from the Bitcoin community if you go one way versus the other, right? And so this is really for us what we know are maybe waiting for, for clarity from the government, is like, we like to know where they are going. I think the tweets from the president after our delegation is like encouraging. He did a tweet last Saturday, I believe, saying like, there is really Bitcoin, it's unique and it's different, but there's also hashtag crypto in the in the tweet. So this is where we are on this is where I am on my side. I love to hear that, okay, they understand the difference and they really want to be focused on Bitcoin. And I'm sure it will be much easier to get the Bitcoin community behind the country and the project, right, if they choose this path.
Es difícil saber si Touadera es realmente un bitcoiner o alguien a quien recientemente le ha picado el gusanillo de las cripto y está disparando a todo lo que se mueve. Como decía antes, el 21 de abril de este 2022 fue la primera vez que mencionó a Bitcoin en Twitter, aunque el foco principal del tweet era cripto. Poco después, el 27 de abril, empieza a hacer tweets más bitcoiners, como este que decía: las matemáticas son el lenguaje universal y Bitcoin es un dinero universal. El 1 de mayo destaca el trabajo matemático hecho por Ricardo Pérez Marco en su paper sobre el doble gasto. Puede que entre finales de abril y principios de mayo se estuviera dejando caer por la madriguera matemática de la que Touadera es doctor y profesor. Mayo parece que se convierte en un mes de transición entre cripto-bitcoin. Y todo esto lo digo basándome en la cantidad de tweets que ha ido publicando. Y ahora, en junio, los únicos 2 tweets que ha hecho en relación a Bitcoin cripto, pues los 2 hacen referencia únicamente a Bitcoin. El último que ha hecho dice lo siguiente: Bitcoin es el plano, el blueprint, para nuestro nuevo sistema monetario. Es dinero duro, apolítico e incensurable, neutral y descentralizado, guiado por la comunidad y orquestado por el código. Una mejor moneda para un mejor mundo. Comparativamente, Nayib Bukele lo tenía más claro. Menciona por primera vez a Bitcoin en Twitter el 6 de noviembre de 2017, cuando todavía no era ni presidente. Y al día después, ya en una especie de carrera presidencial, dijo: pues sí, es oficial, usaremos Bitcoin. Todo lo que he podido investigar desde mi ordenador, Twitter y las palabras de Nicolas me dejan un poco descolocado. Soy optimista por naturaleza y quiero ser optimista con la adopción de Bitcoin en la República Centroafricana, pero de momento la voy a dejar en cuarentena a la espera de acontecimientos. Y como el movimiento se demuestra andando, dejaremos que ande y lo observaremos. Pero bueno, África es mucho más grande, y Nicolas también se reunió con otros agentes gubernamentales y económicos de la región. Do you think that we will see soon more African countries passing Bitcoin laws? Yes. How soon, I have no clue, but I can also say that the week before going to Central African Republic, I was in San Salvador, and there were a delegation of 44 central banks and regulator in finance from developing country around the world, but a lot in Africa. And the interest, I mean, of course, they didn't choose to this year. So it's basically they organize a conference every year. It's about financial inclusion, this delegation from central bank. But they didn't choose this year, to travel in El Salvador, just like randomly, right? They really want to learn about Bitcoin and Lightning. And I think they're the best. Like you see their eye open when they start doing their first Lightning transaction to buy for a bottle of water, and it just works. It takes less than a second, and it works across different set of wallets. They realize like, oh, okay, this thing is real, like it works, and maybe we should think about it. So yeah, I'm sure there's a lot of countries that are thinking about this. That said, like if you look at El Salvador and if you look at Central African Republic, they have different set of circumstances that allow them to move to this Bitcoin law very quickly. How many other countries is there that could do this quickly? I don't know, but I definitively expect that there is first dominoes that fall, and from here there will be a lot of other domino falling. It feels that there will be a moment that they will be falling few every month, and it will be like a normal thing and not so surprising. We will not have enough space on Twitter handles to put all the amount of flags at some point. Nicolas, thank you for sharing your experience about this very first Bitcoin delegation in Central African Republic. Thank you, Ben.
상고 양아치 거도로 침비